Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to see about the operations research. So in the video la na cover panna topics vandu it is very important. The topics நம்ம இன்னைக்கு cover பண்ண போறது இந்த வீடியோல என்னன்னா meaning and definition, characteristics of operations research, role of OR, models and principles of OR, principles of modeling in OR, linear programming, graphical method, simplex method, transportation model, and the types of transportation model, assignment model, replacement model. இதை பற்றி we are going to see. So these are the topics நம்ம இதெல்லாமே ரொம்ப வாஸ்ட்டாக கவர் பண்ண போகிறோம், which is ideal for last minute preparations for students. We are going to see in Tamil and English now. So we'll start now. First, meaning and definition. Operations research வந்து in some countries operational research அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is a scientific approach. கம்பெனிஸ் அண்ட் நிறைய இடங்களில் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸை வந்து எப்படி கரெக்டாக டிசைன் பண்ணி அதை ஆப்ரேட் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அதை வந்து எப்படி பெஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அப்ரோச் பண்ணுறது, அதுதான் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச். அந்த அப்ரோச் வந்து இட் இஸ் டன் இன் அ சயின்டிஃபிக் வே. ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். So operations research is a scientific approach to decision making that seeks to determine how best to determine and operate a system under given constraints. So operations research la vandu we have three main applications. இந்த முக்கியமான applications வச்சு தான் OR is applied. என்னன்னா mathematical models, statistics and algorithms. Mathematical models பத்தி நம்ம will discuss detailed இனிமேல். According to Morse and Kimball, operations research is a scientific method of providing executive departments. Operations research வந்து mostly qualitative basisல வராது, it is mostly quantitative basis. ஏன்னா அது வந்து decisions gather பண்ணி நம்மளுக்கு டேட்டாவாக கொடுக்கறதுனால it is done in a quantitative basis regarding the operations under the control. இப்போ origin and historical background அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் OR இட் இஸ் ஒரிஜினேட்டட் இன் டியூரிங் வேர்ல்டு வார் 2. மிலிட்ரி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க போது அந்த ரேடார், ஏர்கிராஃப்ட், சப்மெரின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு OR வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. நிறைய டீம்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒன்று கூடி இது வந்து நிறையா காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுது, லைக் ரிலேட்டட் டு லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால நிறைய டீம்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் வந்து OR வந்து எடுத்து அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ த சக்ஸஸ் ஆஃப் OR இன் த மிலிட்ரி லெட் டு இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் டு பிஸ்னஸ், இண்டஸ்ட்ரி, கவர்மெண்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆஃப்டர் வார். ஸோ மெயினாக இது வந்து வாருக்கு அப்புறம் தான் OR வந்து இட் பிகேம் மோர் ப்ராமினென்ட் அண்ட் ஃபேமஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தா we have the characteristics of OR. First we have interdisciplinary approach. இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்படின்னா ஒரு அப்ரோச்லேயே, அதாவது ORக்குள்ளேயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் வந்து நடக்கும், லைக் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், என்ஜினியரிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் அந்த ஒரே ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே வரதுனால இட் இஸ் கால்ட் டு பி அஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச். செகண்ட் வந்து சயின்டிஃபிக் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ சயின்டிஃபிக் அப்ரோச். அப்புறம் OR வந்து மோஸ்ட்லி சிஸ்டமைஸ்ட் அப்ரோச் தான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் வேலைகள் தான் வந்து they will do in OR. So scientific and systematic approach uses mathematical models and scientific methods. And இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி it gives a quantitative decision making. It is not qualitative. ஏன் quantitative அப்படின்னா இதில் வந்து நிறைய data driven solutions நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ORல. Fourth characteristic என்னன்னா optimal solution. It is very important. Optimal அப்படின்னா best possible solution. OR வந்து கடைசியில் it helps in finding the best possible solution. And computational tools அப்படின்னா often involves the use of computers and software. So mostly OR வந்து it involves the use of computers and softwares. Next we have the phases of operations research. Like OR ஓட ப்ராசஸ் என்ன, இதோட ப்ராசஸ் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன். அந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கிளியராக ஸ்டேட் பண்ணுறது. செகண்ட், அது கிளியராக ஸ்டேட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அ மாடல், ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். லைக் ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதுக்கு அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு மாடல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். தேர்ட் வந்து அப்டைனிங் இன்புட் டேட்டா. அந்த மாடல் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண மாடலில் வேலிடேட்டிங் டேட்டா, அந்த மாடலுக்குள்ளே ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே we should do. மாடல் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் மாடல் சொல்யூஷன். அந்த மாடலை வந்து OR டெக்னிக்ஸ் மூலியமாக சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ we have lots of techniques in OR we will see in the future. நெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் வேலிடேஷன் அண்ட் அவுட்புட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். டெஸ்டிங் த மாடல்ஸ் அவுட்புட் ஃபார் அக்யூரசி. இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண அந்த OR டெக்னிக்ஸ், டேட்டாஸ், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த மாடலை ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த மாடல் எப்படி அவுட்புட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அக்யூரேட்டான அவுட்புட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணுறது. அண்ட் லாஸ்ட்லி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அப்ளைங் த சொல்யூஷன் டு த ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம். எந்த அவுட்புட் வந்து அக்யூரேட்டாக வருதோ அந்த சொல்யூஷனை எடுத்து ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல். அதுக்கு தான் OR யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியாஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்.
என்னென்ன ஏரியாஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் ஓஆர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், இஓக்யூ வந்து எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி. இஓக்யூ மாடல்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஸ் மினிமைஸ் காஸ்ட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் ஸ்டாக். செகண்ட் எந்த ஏரியாவில் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆப்டிமைஸ் ஸ்கெடியூலிங், ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். தேர்ட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ், ரூட் பிளானிங், லீஸ்ட் காஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லைக் குட்ஸ் டெலிவரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் இஸ் மார்க்கெட்டிங், மார்க்கெட் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் அண்ட் மீடியா செலெக்ஷன். And finally on finance, investment portfolio optimization and risk analysis. And mainly on healthcare and public services, hospital operations, disaster management idhukku ellame. Next we look into the advantages and limitations. Advantages of operations research nu paatha better decision making with quantifiable analysis. Idhula vandu main vishayam vandu decision making ku help pandradha. Next efficient resource utilization, irukka resource vandu efficient எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறது இட் இஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல். காஸ்ட் மினிமைசேஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன். அண்ட் லாஸ்ட்லி டைம் சேவிங் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான டெசிஷன் மேக்கிங்ஸ் வருது அப்படின்னா இட் சேவ்ஸ் டைம்ஸ் ஃபார் மெனி. லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்னு பார்த்தா ஓஆர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா. இட் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன இமோஷன்ஸ், ஹியூமன் பிஹேவியர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வேலை வந்து மாடல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல். பட் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா தான் இது வந்து பேஸ் ஆகியிருக்கு. மாடல்ஸ் மே நாட் ரிஃப்ளெக்ட் ரியல் வேர்ல்டு காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் கம்ப்ளீட்லி. 100% ரியல் வேர்ல்டு காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ரிக்வயர்ஸ் ஸ்கில் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ். நிறைய ஸ்கில் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தேவை. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து தேடுறது ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப். அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ், அப் டு டேட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இஸ் நெசசரி. டைம் கன்சியூமிங் மாடல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வேலிடேஷன். ஒரு மாடலை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் வேலை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வச்சு வேலிடேட் பண்ணி எல்லாமே ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்கான வேலை. ஸோ ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான விஷயங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓஆர்எஸ் டைம் கன்சியூமிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போனால் we have role of operations research. Operations research OR plays a vital role in business and management decision making. ஸோ பிஸ்னஸஸ் வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ் லைக் குளோபலைசேஷன்ஸ், காம்படிஷன், டைனமிக் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ஓஆரை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டூலாக பார்த்து மேனேஜர்ஸ்க்கு வந்து ஓஆர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங், ரிசோர்ஸஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது, ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம். From supply chain management to finance, OR is a strategic tool across all functional areas of business. So, இப்போ நம்ம OR ஓட roles எல்லாமே we'll see. So, OR ஓட roles என்னன்னு பார்த்தா, the fundamental goal of operation research in business is to assist decision makers. ஸோ முக்கியமான வேலை ஓஆர் என்னன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் பீப்புளுக்கு வந்து அசிஸ்ட் பண்ணுறது, அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது, சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆப்ரேஷன்ஸ். அதனால ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அதில் வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கறதுனால இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ வாட் இஸ் அதர் ரோல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஒன் ஆஃப் த கோர் ஓஆர் ரோல்ஸ் ஆஃப் ஓஆர் இன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆஸ் அ டெசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம், DSS. Businesses often face decision-making problems under conditions of uncertainty and limited resources. So, இந்த மாதிரி problems face பண்ணுறதுனால OR techniques, என்னென்ன techniques like linear programming, simulation and decision tree analysis, இந்த problemsக்கு வந்து it provides insights and data-driven support for making strategic decisions. For example, a company trying to allocate budget across multiple departments can use goal programming to find the best distribution method. Next role என்னன்னு பார்த்தா optimal resource allocation. In business operations, resource constraints are common. ஒரு business ஆப்ரேட் பண்ணும்போது resource constraints நிறைய constraints வரும், அதெல்லாம் ரொம்ப காமனான விஷயம். ஸோ OR வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிசோர்ஸை வந்து கரெக்டாக இந்த பெஸ்ட் பாசிபிள் வே அலோகேட் பண்ணுறது. லைக் என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா மேன் பவர், மெஷினரி, ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டைம். Techniques like linear programming and integer programming (IP) allow businesses to allocate resources in such a way that costs are minimized. So இந்த மாதிரி அலோ பண்ணுறதுனால காஸ்ட் அந்த பிஸ்னஸோட காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமைஸ் ஆகுது. For example, a factory with limited raw materials and labor can use LP to determine the optimal product mix that maximizes profit without exceeding resource limits. Next role என்னன்னு பார்த்தா production and manufacturing efficiency. Manufacturing firms use OR to determine production schedules. எப்போல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கெடியூல்ஸ், இன்வென்ட்ரியை வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது, வேஸ்ட்டை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் OR வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஜாப் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறது, queuing theory, simulation models are widely used in production to increase output and reduce delays. OR also helps in setting reorder levels, determining economic order quantity (EOQ) and minimizing holding and shortage costs in inventory management.
For example, a company that produces 4 products using 3 machines can use a transportation model or assignment model to optimize machine usage and production scheduling to avoid bottlenecks and increase throughput. Next role என்னன்னா supply chain and logistics management. Modern supply chain management heavily relies on OR. So எந்த விஷயம் வந்து it heavily relies on OR அப்படின்னு பார்த்தா modern supply chain management. So இந்த supply chain managementல OR வந்து it helps in planning, forecasting, transportation, distribution and warehouse location. The transportation and assignment models வந்து the transportation ஆகிற cost and time வந்து reduce பண்ணி கொடுக்குது. Network models வந்து routes, delivery schedules, especially for large retailers and e-commerce business வந்து optimize பண்ணி கொடுக்குது. Like the best, shortest path, effective, cost effective delivery route, salesmansக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு it helps. Next என்னன்னு பார்த்தா financial decision making. In finance, OR is used for capital budgeting, portfolio management, risk assessment, and investment analysis. Simulation techniques and probabilistic models helps assess risks and returns of different financial strategies. Markowitz portfolio theory. இது என்ன பண்ணுனா it is a example of OR. இது வந்து என்ன பண்ணுனா optimal investments வந்து construct பண்ணி maximum return and minimum risk கொடுக்கிறதுக்கு help பண்ணுது. The next role is human resource management. Operations research வந்து ரொம்ப முக்கியமாக HR managers அவங்களுக்கு வந்து recruitment planning, manpower scheduling, training allocation and performance optimization விஷயங்கள்ல வந்து இது ரொம்ப help பண்ணுது. Techniques like goal programming can help balance multiple HR objectives like cost, efficiency and employee satisfaction. So mostly HRs la வந்து OR வந்து they will use it a lot. Next is marketing and sales optimization. OR வந்து marketing decisions like advertising mix optimization, sales force allocation, market segmentation and pricing strategies ல வந்து நிறைய decisions-க்கு help பண்ணுது. Decision theory and predictive analysis help managers forecast demand, customer preferences என்னென்னவா இருக்கும், market trends எப்படிலாம் மாறுது இதெல்லாமே predict பண்றதுக்கு help பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு பேர் predictive analytics அப்படின்னு சொல்றாங்க. Example அப்படின்னு பார்த்தா a company with a fixed advertising budget can use linear programming to decide how much to spend on different media channels to maximize reach or sales. Next என்னன்னு பார்த்தா project management. OR techniques like PERT, program evaluation and review technique, and CPM, critical path method, are used in project management to schedule tasks, estimate project completion time and manage resources effectively. These models help managers handle complex projects with multiple independent activities. Next என்னன்னா quality control and process improvement. Statistical tools, control charts and Six Sigma techniques under OR helps improve process quality and reduce defects. These methods, இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து இட் இஸ் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. எதுக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எய்ம் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் லாஸ்ட்லி வி ஹேவ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் இன் பேங்க்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல், ஏர்லைன்ஸ், ஹோட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஓஆர் வந்து கியூ மேனேஜ்மெண்ட், சர்வீஸ் டைம், ஸ்டாஃப் அலோகேஷன், ஸ்கெடியூலிங்க்கு வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுது. இங்கே வந்து என்னென்ன தியரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கியூவிங் தியரி, சிமுலேஷன் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் ஆர் காமன்லி யூஸ் டெக்னிக்ஸ் ஹியர். இங்கே நம்ம ரியல் லைஃப் கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் அமேசான். அமேசான் வந்து ஓஆர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட வேர்ஹவுஸ் ஸ்பேஸை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு, டெலிவரி லாஜிஸ்டிக்ஸ், இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் த்ரூ ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சிமுலேஷனுக்காக தே ஆர் யூசிங். நெக்ஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் எதுக்குன்னா தே யூஸ் ஃபார் ஃப்ளைட் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறதுக்கு, க்ரூவை வந்து அசைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, டிக்கெட் ப்ரைசிங்க்கு, ஃபியூல் ஆப்டிமைசேஷனுக்குலாம் தே ஆர் யூசிங் ஓஆர். அண்ட் ஃபைனலி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா பேஷண்ட் ஃப்ளோவை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு, யூஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் தியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு, மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸை வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓஆர் வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to see about advantages of using OR in business. So advantages and challenges. First we have advantages. அது கீழே data driven decision making, which I said like quantitative, optimal use of resources, reduction in cost and increase in efficiency, better forecasting and planning, enhanced customer satisfaction, decreased implementing efficiency. Challenges அப்படின்னு பார்த்தா high implementation cost, need for skilled professionals, resistance to change from traditional decision making processes, dependence on accurate data. So இதில் கன்க்ளூஷன் பார்த்தா ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் வந்து இட் இஸ் பிகம் அண்ட் இன்டிஸ்பென்சிபிள் பார்ட், லைக் தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு அங்கமாக இருக்குது இன் மாடர்ன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராக்டிசஸில். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் அப்ரோச் கொடுக்குது ப்ராப்ளம் சால்விங்காகவும் சரி. ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து அதோட டெசிஷன்ஸ் வந்து லாஜிக்கலாக, டேட்டா சப்போர்ட்டடாக, அலைண்டாக ஆர்கனைசேஷன் கோல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு போகிறதுக்கு ஓஆர் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும். With the growing complexity of business operations, the role of OR will continue to expand, making it an essential subject for every business student and professional. Next பார்த்தா we have models and principles of modeling in operations research.
Models and principles, modeling அப்படின்னா it is a core ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சோட கோர் என்னன்னு பார்த்தா மாடலிங் தான். மாடலிங் வச்சு தான் they are doing everything. டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். ரியல் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம்ஸை வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெப்ரசன்டேஷனை அதை கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஆப்டிமல் ஆர் நியர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் மாடலிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. OR models on it helps in simplifying complex systems and support decision making by presenting the underlying structure of a problem clearly. So modeling வந்து understand பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் அதோட principles வந்து it is very essential for applying OR techniques effectively in business and management context. Definition and purpose of a model அப்படின்னு பார்த்தா a model is a simplified representation of abstraction of reality. It is a simplified representation. It is not a complex representation. என்னதான் ஒரு ப்ராப்ளம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளமை வந்து சிம்பிளிஃபைட் ரெப்ரசன்டேஷனாக மாற்றி அது வந்து ரியாலிட்டி ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமாக அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இட் இஸ் அ மாடல். ஸோ OR வந்து இட் இஸ் அ மாடல் தட் ஹெல்ப்ஸ் இன் understand, analyze and predict outcomes for complex scenarios by using mathematical, physical or logical constructs. So modeling oda main purpose enna to describe the system accurately, to predict the effects of different decisions, to optimize performance by identifying the best solutions among alternatives. Next we have the types of model in operations research. Types of models in பார்த்தா first we have descriptive model. Describe என்ன பண்ணுனா ஒரு சிஸ்டம் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணும். எதுக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து சொல்யூஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். எக்ஸாம்பிள் அ மாடல் ஷோவிங் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரேட்ஸ் இன் அ ஃபேக்ட்ரி. செகண்ட் வந்து we have predictive models. It is used for forecast future behavior. இனிமே வரப்போகிற பிஹேவியர்ஸ் லைக் இன் எனி செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் எனிதிங் இனிமே வரப்போகிற பிஹேவியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் regression models that predict future sales based on past data. Next type வந்து prescriptive models. இது வந்து they best course of action வந்து suggest பண்ணும் and mostly வந்து it is used for optimization. For example, linear programming model used to find the optimal allocation of resources. Next is deterministic models. What is deterministic model? Assume that all data is known with certainty. எந்த ஒரு randomness uncertainty involve ஆகாம இருக்கிறது. Like transportation model to minimize shipping cost. Next type is probabilistic or stochastic models. Include uncertainty and randomness. Queuing theory models used in service systems like banks and hospitals. Finally, static and dynamic model. அப்படின்னா static models அப்படின்னா என்னன்னா they do not account for time based changes. அதே dynamic models வந்து they consider how systems evolve over time. Example, inventory control over multiple time periods is dynamic. Next we have the principles of modeling. First we have simplification and abstraction. Models must simplify the real world system while retaining key elements. Key elements எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு they should simplify the real world system. Next வந்து அதுலயே over complication வந்து avoid பண்ணிட்டு and ensure important variables and constraints வந்து ignore பண்ணாம இருக்கு அப்படினு they should not ignore the important variables and constraints. Next principle, clarity and consistency. மாடல் வந்து கிளியராக இருக்கணும் in assumptions, constraints, variables எல்லாத்துலேயுமே. Logical consistency ensures results are valid. Third principle, objective orientation. ஒரு மாடல் அதில் வந்து clear goals வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கணும். லைக் மேக்ஸிமம் எந்த கோலாக இருந்தாலும் அந்த கோல் வந்து கிளியராக இருக்கணும். லைக் maximizing profit, minimizing cost, reducing time, etc. The objective function must be well defined. Fourth principle, validation and verification. மாடல் வந்து ரியல் டேட்டா அகேன்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் to check its validity. Verification ensures that the model has been constructed correctly. Fifth principle, flexibility and adaptability. ஒரு நல்ல மாடல் எல்லா சேஞ்சஸ் அண்ட் அசம்ஷன்ஸுக்கு வந்து அடாப்டபிளாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் டைனமிக் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபல், அக்யூரசி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி. வைல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் வந்து ஓவரோட முக்கியமான கீயாக இருந்தாலும் மாடல்ஸ் வந்து it should be accurate enough to produce reliable results. So this ensures decisions based on models are practical and effective. Lastly, quantifiability. Models வந்து எந்த ஒரு quantifiable elements தான் வந்து கடைசி வரைக்கும் it will deal. No qualifiable. It ensures that mathematical techniques can be applied. Steps in building OR model. ஒரு OR model வந்து build பண்றதுக்கு என்ன steps? First one is problem definition. அந்த என்ன ப்ராப்ளமோ அது கிளியராக ஸ்டேட் பண்ணி அதோட கோல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், அவைலபிள் ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டேட் பண்ணும்.
Second, data collection. Relevant data like variables, constraints and objective functions எல்லாத்தையுமே gather பண்ணணும். Next, model formulation. Decisions, variables identify பண்ணி objective functions construct பண்ணி and constraints வந்து define பண்ணணும். அடுத்து model solution. OR techniques யூஸ் பண்ணி like linear programming, simulation to solve the model. Next, model validation. மாடலோட அவுட்புட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து செக் பண்ணி ஏதாவது அசம்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அந்த மாடலோட சொல்யூஷனை வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு மேக் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் தேம் இன்டு த ரியல் வேர்ல்ட். அண்ட் கடைசியாக வி ஹேவ் டு மானிட்டர் அண்ட் அப்டேட். கண்டினியூஸாக அந்த சிஸ்டம் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும், மாடலை வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடலிங் இன் ஓஆர் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த மாடலிங் பண்ணுறதுனால ஓஆருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்? என்ஹான்சஸ் கிளாரிட்டி இன் காம்ப்ளெக்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங், என்கரேஜஸ் லாஜிக்கல் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் திங்கிங், சேவ்ஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட் பை டெஸ்டிங் சினாரியோஸ் பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஒரு விஷயத்தை வந்து நேரடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் அந்த ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு மாடல் எடுத்து அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இட் சேவ்ஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்ப்ஸ் ப்ரெடிக்ட் அண்ட் பிளான் ஃபார் த ஃபியூச்சர் இவெண்ட்ஸ். அப்புறம் கடைசியாக ப்ரொவைட்ஸ் ஆப்டிமல் ஆர் நியர் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்ஸ் டு ப்ராப்ளம்ஸ். சேலஞ்சஸ் இன் மாடலிங் அப்படின்னு பார்த்தா, ஓவர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மே ஓவர்லுக் கீ எலிமெண்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறங்கிற பேரில் முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து விடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. டேட்டா இன்அக்யூரன்சி கேன் லீட் டு அன்ரிலையபிள் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ டேட்டாஸ் வந்து எப்பவுமே அக்யூரேட்டாக கேதர் பண்ணும். காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல்ஸ் மே பி டிஃபிகல்ட் டு இன்டர்பிரேட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். டைம் கன்சியூமிங் டு டெவலப் ஃபார் லார்ஜ் சிஸ்டம்ஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மாடலிங் இன் ஓஆர் அப்படின்னு பார்த்தா, இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் மாடல்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் மாடல்ஸ், மார்க்கெட் மிக்ஸ் மாடல்ஸ், production scheduling models, workforce allocation models and transportation and logistics models. மாடலிங் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச்சில் ஒரு பவர்ஃபுல் டூல். அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து மேனேஜபிள் மேத்தமெட்டிக்கல் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ வித் ரைட் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அக்யூரேட் டேட்டா மாடல்ஸ் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கை நிறையாவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்எஃபிஷியன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜிக் எட்ஜ் இன் பிஸ்னஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டடி அபவுட் மாடலிங் இன் ஓஆர். நெக்ஸ்ட் we have the linear programming. Linear programming வந்து it is one of the most important techniques in OR. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ரோச் இதை வந்து யூஸ் பண்ணாலும் இது வந்து என்ன பண்ணலாம், லிமிடெட் ரிசோர்ஸஸை வந்து ஆப்டிமலாக அலோகேட் பண்ணி in order to achieve a specific goal like maximizing profit or minimizing cost. ஸோ the term linear அப்படின்னா என்னன்னா, both the objective function and the constraints in the problem are linear equations or inequalities. Programming அப்படின்னா here does not refer to computer programming கிடையாது, but planning or scheduling அதான் இங்கே வந்து ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டெக்னிக்கை வந்து வைட்லி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஃபார் பிஸ்னஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ப்ராடக்ட் மிக்ஸ்க்காக, டயட் பிளானிங்காக, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக, அசைன்மெண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஸ்கெடியூலிங் அண்ட் மெனி மோர் நிறைய விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பார்த்தா என்னென்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் இஸ், ஸோ முக்கியமான 3 மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் unknown quantities to be determined. For example, number of units to be produced. இதெல்லாமே objective function, a linear function to be maximized or minimized. For example, maximizing profit or minimizing cost. Constraints, these are the limitations of restrictions on resources like time, material, labor, etc. expressed as linear inequalities or equations. Assumptions of linear programming. Enna assumptions la irundhuchu? Proportionality, the contribution of each variable to the objective function and constraints is proportional. Additivity, the total of all activities equals the sum of individual activities. Certainty, all coefficients in the functions are known with certainty. Non-negativity, the decision variables cannot be negative. You cannot produce minus 5 units. Linearity, the relationships among variables are linear. Next is steps to solve an LPP. ஒரு LPP சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்ன? சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக கிளியராக டிஃபைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபார்முலேட் பண்ணணும். ஒரு சூட்டபிள் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் ஆர் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை வந்து சால்வ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை வந்து சால்வ் பண்ணணும். இன்டர்பிரட் த சொல்யூஷன் இந்த கான்டெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம். சொல்யூஷனை வந்து எடுத்து ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம்ல இன்டர்பிரட் பண்ணி அதோட ஆன்சர்ஸை வந்து சொல்லணும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராடக்ட் மிக்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் டு டிட்டர்மைன் the best combination of products to manufacture with resource limits. Next, diet planning, to find the cheapest combination of food items that satisfies all nutrition requirements. Next, transportation problems, transporting goods ஓட காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கும் warehouse to outlets போகிறதுக்கான காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கும். Assignment problems, jobs, people's வந்து ஜாப்ஸ் அசைன் பண்ணுறது or machines ஓட டோட்டல் டைம் or காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறது.
Financial planning, investment portfolios optimize பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும். And lastly, workforce scheduling, எம்ப்ளாயிஸை வந்து எஃபெக்டிவாக டிஃப்ரெண்ட் ஷிஃப்ட்ஸில் வந்து அலோகேட் பண்ணுறது. இப்போ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பார்த்தா, provides optimal solutions to complex resource allocation problems, helps in cost minimization and profit maximization, encourages logical and structured decision making, can be applied in diverse fields like manufacturing, transportation, agriculture, military, health, etc. Limitations of linear programming in Pata, all limitations must be linear, which may not be realistic in all cases. Non-linear or dynamic changes வந்து linear programming வந்து handle பண்ண முடியாது. அப்புறம் assumes certainty in input data, real world scenarios வந்து it cannot assume, only applicable to problems that can be modeled mathematically. So linear programming வந்து ஒரு foundational tool operations researchல that managers-க்கு வந்து effective and efficient decision make பண்றதுக்கு resource utilize பண்றதுக்குலாம் help பண்ணுது. though இதில் வந்து நிறைய limitations, clarity, structured approach, adaptability எல்லாமே இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப வைடாக யூஸ் பண்ண மெத்தட் in business world. Next வந்து we have graphical method. Graphical method ன்னு பார்த்தா, it is one of the simplest techniques linear programming. So இது வந்து it is one of the techniques from linear programming. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் in linear programming சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. 2 decision variables இருக்கிற இடத்துல graphical method is given. 3 constraints இருந்தாலும் it can be solved, but ஒரு constraint வந்து நெகட்டிவாக இருந்து அந்த மாதிரி தான் it is more easier. So graphical method only involves constraints on a coordinate plane and identify the feasible region. So கடைசியாக feasible region ஐடென்டிஃபை பண்ணி, இங்கே வந்து இந்த சார்ட்டில் கிராஃப் இருக்குல்ல, ஸோ அங்கே வந்து கலர் ரீஜன் ப்ளூ, ரெட் அண்ட் கீழே ப்ளூ எல்லாம் கலர் ரீஜன்ஸாக இருக்குது. எதுக்கு கலர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் த feasible region. அந்த feasible region ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் கடைசியில் we will get the solution. feasible region வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் either maximum profit or minimum cost ஃபைண்ட் பண்ணி கார்னர் பாயிண்ட்ஸை வந்து அந்த feasible regionல வந்து மார்க் பண்ணி அதை வந்து எடுக்கிறது தான் graphical method. ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு clear visual representation for the problem கொடுக்குது, and education and illustrative purposes-க்காக it is useful. Conditions for using the graphical method ன்னு பார்த்தா, linear programming problem வந்து ரெண்டே decision variables வச்சிருந்தா தான் graphical method யூஸ் பண்ண முடியும். எல்லா constraints and the objective function வந்து லீனியராக இருக்கணும். எல்லா constraints வந்து expressible at inequalities இருக்கணும். The feasible region should be bounded, meaning all points satisfying the constraints from a closed area on the graph. General steps for graphical method அப்படின்னு பார்த்தா, first formulate the LPP. Define decision variables, objective function, maximize or minimize. Maximize பண்ண சொல்லிட்டாங்களா இல்லை minimize பண்ண சொல்லிட்டாங்களான்னு எல்லாத்தையுமே பார்த்து constraints-ஐயும் அதை define பண்ணி formulate பண்ணும் first. Second, constraints வந்து equations-ஐ convert பண்ணும். Like அந்த சம்மில் வந்து less than or equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது constraints சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, you should convert it into equal to symbol. Next is plot the constraint lines on graphs. ஸோ இந்த விஷயத்தை வச்சு you should graph வரைஞ்சி அதை வந்து கிராஃபில் வந்து plot பண்ணும், like using intercepts or other points to each constraints lines. Next is identify the feasible region. எல்லா இன்இக்வாலிட்டிஸுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ரீஜன் எதுவோ அதான் feasible region. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ஷேட் பண்ணும். லொக்கேட் த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். அந்த ஷேட் பண்ண ரீஜனில் 3 இல்லைனா 4 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை லொக்கேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இவாலுவேட் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஈச் கார்னர் பாயிண்ட். ஒவ்வொரு கார்னர் பாயிண்ட்டையும் தனியாக எடுத்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மெயினாக மேலே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்களா, அதோட அதை வந்து ஒவ்வொரு கார்னர் பாயிண்ட்டையுமே வந்து இவாலுவேட் பண்ணும். And lastly, select the optimal value. Choose the value of the objective function that gives maximum or minimum value as required. Questionல find the minimum value or find the maximum value அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, minimum value கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த இவாலுவேட் பண்ண பாயிண்ட்ஸில் வந்து இது இருக்கிறதுலே எது கம்மியான பாயிண்ட் வேல்யூவோ அதை எடுத்தால் அதுதான் வந்து அந்த சொல்யூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த பாயிண்ட்ஸ் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இவாலுவேட் பண்ணும்போது இருக்கிறதுலே அதிகமான பாயிண்ட் எதுவோ அதுதான் வந்து சொல்யூஷன். Advantages of graphical method in Pata, simple and easy to understand. It provides visual clarity about feasible region and optimal solution. Teaching an introductory understanding of LPP வந்து ரொம்ப ஐடியலாக இருக்குது. Limitations of graphical method அப்படின்னு பார்த்தா, வெறும் 2 decision variablesக்கு தான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக it is applicable. அதுக்கு மேலே போனால் கிராஃபில் வந்து you cannot do it. Difficult or impossible to use when there are more than 2 variables. Accuracy depends on precision of the graph which can be limited by scale. Use of graphical method in business. So even though businesses வந்து general software tools for large LPPs யூஸ் பண்ணாலும், graphical methods வந்து foundational அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஹெல்ப் பண்ணுது. லைக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து எப்படி இன்டராக்ட் ஆகுது, டெசிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது அவுட்கம்ஸ் கூட, ஹவு மல்டிபிள் லிமிடேஷன் ஷேப் ரியல் வேர்ல்ட் ஆப்ஷன்ஸ்.
இது எல்லாத்துக்கும். ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வந்து இட் இஸ் அன் இன்ட்யூட்டிவ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அப்ரோச் டு சால்விங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் 2 வேரியபிள்ஸ் ஒன்லி. ஸோ லிமிடேஷன்ஸ் இன் ப்ராக்டிக்கல் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ராங் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வந்து கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இஸ். ஆனால் இன்னும் நிறையா கிரவுண்ட் ஒர்க் அண்ட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட்ஸ்லாம் பற்றி பார்த்தா வில் எக்ஸ்ப்ளோர் த சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அடுத்து. சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் என்னதான் it is termed as simplex, it is complex. The simplex method வந்து it is a systematic and powerful technique is used in linear programming. ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும்போது it is used. இதை யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜார்ஜ் டான்ட் ஜிக் 1947ல் இவர் வந்து இதை டெவலப் பண்ணார். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டரேட்டிவ் மெத்தடாக வந்து சொன்னார். that evaluates vertices of the feasible region algebraically to find the optimal solution. feasible regionல இருக்கிற vertices வந்து algebraic சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறது, ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறது. ஸோ நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்போது இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். The method moves from one basic feasible solution to another, improving the objective function at each step. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையுமே வந்து it will improve the objective function one by one. அப்புறமா கடைசியாக ஆப்டிமல் வேல்யூ வந்து ரீச் ஆகும். சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்? ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணும். ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்விங் நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணும். கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இந்த ப்ராப்ளமில் ப்ராக்டிக்கல் இல்லை அப்படிங்கும்போது யூஸ் பண்ணும். சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ்டு? ஃபர்ஸ்ட், ஃபார்முலேட் த ப்ராப்ளம். டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன, லைக் மேக்ஸிமைஸா மினிமைஸா அப்படின்னு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து எடுத்து அதை ரைட் பண்ணி அதை வந்து இன்இக்வாலிட்டிஸை கன்வெர்ட் பண்ணி ஈக்குவாலிட்டிஸாக ஆக்கி அதை வந்து ஸ்லாக் ஆர் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள்ஸை வச்சு we should do it. செகண்ட், செட் அப் தி இனிஷியல் சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள். ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம். அதை கிரியேட் பண்ணி அதில் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம். இனிஷியல் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். நெக்ஸ்ட், கம்ப்யூட் தி ZJ minus CJ row. ஸோ இந்த ரோ வந்து இட் gives a difference between cost of the current solution and potential cost of entering variables. Identify the entering variable. Most negative variable என்ன, லைக் in ZJ minus CJல most negative variable என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் for maximization. Identify the leaving variable, minimum ratio row. RHS, like right hand side வந்து divide பண்ணும் values by corresponding values in the entering variables column, or RHS values divided by corresponding values. Choose the row with the smallest non-negative ratio. Next, perform pivoting. Make the pivot element 1 and the rest of the column 0 using row operations like in matrices. Repeat steps 3 to 6 until optimality is reached. When all the values in ZJ and CJ row are 0 or positive in maximization, the current solution is optimal. ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் வரும். ஸோ வி ஹாவ் டு கெட் ப்ராக்டிஸ். நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் இட் வில் பி தி ஆன்சர் வில் பி அக்யூரேட். ஸோ லாஸ்ட் 2 டாபிக்ஸ் பார்த்துடலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இன் பிஸ்னஸ். ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் ஃபார் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் ஆர் மினிமம் காஸ்ட். Production planning to design mix of products. Transportation and logistics optimization. Inventory management to minimize holding and ordering cost. Advantages of simplex method பார்த்தா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். அல்காரிதம் அப்ரோச் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும். இன்ஃபிசிபிலிட்டி அன்பவுண்ட்னஸ் வந்து ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணும். லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மேனுவல் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் லார்ஜ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்குலாம். ஸோ அதனால சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் இஸ் பெட்டர். டீஜெனரன்சி ஆஃப் சைக்ளிங் கேன் அக்கர் சால்விங் வித் மாடிஃபிகேஷன். எக்ஸாக்ட் இன்புட் டேட்டா வந்து ரிக்வயர் ஆகும் அண்ட் அக்யூரேட் மாடலிங் வந்து ரிக்வயர் பண்ணும். ஸோ எல்லாமே வந்து எக்ஸாக்டாக அக்யூரேட்டாக இருந்தால் தான் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல். இல்லைனா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணாலும் கடைசியில் இட் வில் பி ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் வந்து இட் இஸ் அ பவர்ஃபுல் அண்ட் எசென்ஷியல் டூல் இன் OR. இது வந்து principles of linear programming and extends the problem solving capacity beyond what graphical methods allow. So understanding this method is vital for decision making in resource allocation, production and business optimization. Last topic, transportation model. Transportation model வந்து ஒரு special type of linear programming problem. அது வந்து என்ன டீல் பண்ணும்னா distribution of goods from multiple sources, example factories, to multiple destinations. Distribution of goods from multiple sources to multiple destinations in such a way that the total transportation cost is minimized. So இதோட main aim வந்து to minimize the total transportation cost. Logistical and supply chain problems வந்து effectively solve பண்றதுக்கு help பண்ணுது and it is used in many sectors such as manufacturing, retail, food supply and distribution industries. இந்த industries எல்லாம் வந்து transportation அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து it is used. So it assumes that the goods transported from source to destination are homogeneous and transportation cost is directly proportional to the number of units transported.
Transportation problem ஓட structure என்ன? ஒரு transportation problem வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, first is M for resources and N for destinations. M வந்து supply points, N வந்து demand points. Each resource has a supply capacity and each destination has a demand requirement. So each cell in the matrix represents the cost of transporting one unit from source to destination. So இதோட ஃபார்முலாவும் இருக்கு. Next we have the types of transportation problems. ரெண்டு types இருக்கு. First, balanced transportation problem, when total supply is equal to total demand. Second, unbalanced transportation problem, when total supply is not equal to total demand. Make it balanced by adding dummy source or destination with zero cost. Steps to solve transportation problem. First, formulate the cost matrix. ஒரு டேபிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் வந்து எல்லா பாசிபிள் ரூட்ஸையும் ஷோ பண்ணோம். ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அலாங் வித் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் வேல்யூஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். செகண்ட், செக் ஃபார் பேலன்ஸ். அன்பேலன்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் டம்மி ரோஸை வந்து ஆட் பண்ணோம் இந்த டெஸ்டினேஷன் அண்ட் ஆர் ரிசோர்ஸ் லைக் த காலம். ரோ இல்லைனா காலமில் வந்து டம்மி வந்து ஆட் பண்ணோம் டு பேலன்ஸ் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். தேர்ட், ஃபைண்ட் இனிஷியல் பேசிக் feasible solution. Use any one of the following methods to get a starting solution. என்னென்ன methods? We have northwest corner rule, NWCR, least cost method LCM, and Vogel's approximation method VAM. ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணும். Test for optimality. Use MODI, that is modified distribution method or stepping stone method, to check if the current solution is optimal. Initial solution methods, northwest corner rule, NWCR. Maximum possible units allocate பண்ணும். எங்கன்னா டாப் லெஃப்ட் செல் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்னால உங்களோட டாப் லெஃப்ட் செல்ல இருந்து யூனிட்ஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணிட்டே வரணும். தென் மூவ் either ரைட் ஆர் டவுன் based on remaining supply and demand. LCM, least cost method. அது எப்படின்னா, choose the cell with least unit cost and allocate as much as possible. Cross out row or column once exhausted and repeat. Vogel's approximation method VAM. அது என்னன்னா, for each row and column calculate penalty. Penalty is equal to difference between two lowest costs. Select the row or column with the highest penalty. Allocate as much as possible to least cost cell in the selected row or column. Finally, repeat until all supply and demand is fulfilled. Optimality test, MODI method, calculate dual variables, compute பண்ணி cost for occupied cells எல்லாத்தையுமே compute பண்ணி optimal solution எடுத்து இல்லைனா optimal to improve the solution by identifying a closed loop or adjusting allocations. Degeneracy in transportation problems. Degeneracy வந்து it occurs when the number of occupied cells is less than the unoccupied cells. To resolve, insert a very small quantity epsilon is a dummy in a dummy cell to maintain feasibility without changing the solution. இது வந்து எப்படி பிசினஸ் அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, குட்ஸ் ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து குட்ஸ் எடுத்து வேர் ஹவுஸ்க்கு கொண்டு போற டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக அதுக்கு அலோகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் டு ரூட்ஸ், லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்காக எல்லாமே. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மாடல் வந்து இட் இஸ் வெரி க்ரூஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் அண்ட் பிசினஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக. So it offers a scientific way to optimize resource movement and enhance the operation efficiency, making it a core concept in operational research. So that's it for this video. We'll அடுத்த வீடியோல we'll see about the assignment model, replacement model, individual replacement policy, PRET like PRET, CPM, arrow diagram, critical path, probability and project scheduling. இதெல்லாம் பத்தி பார்ப்போம். So stay tuned. Thank you for watching it fully.